Αυτός μας το λέει για νέο. Το Call of Duty θα έρθει στο Game Pass, μας το λέει για κάτι αρνητικό και νέο. Πρόσεχε να δεις. And it seems like this is probably going to raise the price of the service. We're going to get a big price increase. Όπως η κίνηση. Additionally, I think this is the final experiment. This is their test to see if they can actually make Game Pass profitable before they just give up on gaming altogether. But let's talk about that and let's take a look at the... Η μαλακία πάει σύννεφο. I hope you're having a great day. If you could, give this video a like and subscribe if you haven't already. Okay, so here we go. Wall Street Journal has just published a report talking about the fact that Microsoft is going to release the next Call of Duty, which is rumored to be Black Ops 6, on Game Pass, and they're going to announce it at the Xbox Showcase. Το οποίο είναι φοβερό νέο. Και εδώ τελειώνουμε. Full stop. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Επειδή έδωσε 60-70 δισεκατομμύρια ο άνθρωπος, θα βάλει το παιχνίδι να το παίξει ο κόσμος. Coming up in June. But if you actually consider this, this is a very tough sell. This is a move that I think is going to either work very well or more likely it's going to totally explode in Microsoft's face. Microsoft plans a major shakeup of its video game sales strategy by releasing the coming installment of Call of Duty to its subscription service instead of the long-time lucrative approach of selling a game a la carte. Now, for the most part, I think we can all acknowledge that Call of Duty is making billions and billions of dollars. The entire reason for the Activision Blizzard deal in the first place was clearly the fact that Xbox wanted Call of Duty. They wanted access to the biggest gaming franchise on the planet. I mean... Και το πήρανε. Το αγοράσανε. Και είναι ευκαιρία και στιγμή να το εκμεταλλευτούν. Δεν είναι... Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να το εκμεταλλευτούν. Δεν είναι μετά από 5 χρόνια. Not to be a Call of Duty hater, I mean, some of the games are good, but they're definitely extremely casual. There are people that go and buy Call of Duty. Δεν είναι extremely casual, κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Δεν είναι extremely casual. Παιχνίδια σαν το Warzone αυτή τη στιγμή μόνο για casuals δεν είναι. Μόνο για casuals δεν είναι. Είναι για αυτούς που έχουν πάρα πολύ χρόνο και χρήμα να ξοδεύουν μέρα νύχτα. Και χρόνο και χρήμα. Μόνο έτσι παίζεις Call of Duty. Διαφορετικά δεν μπορείς να παίξεις. Μπαίνεις και είσαι στο lobby κάθε 3 λεπτά. Αλλά κάνει στροφή το Call of Duty. Από εκεί που ήταν casualάδικο, γίνεται μόνο για τους πολύ specialized. Δεν γίνεται να παίξει. Εμείς ξεκινήσαμε να παίζουμε το 2020 Warzone, παίζαμε και περνάγαμε καλά. Εμείς όποτε παίζουμε Warzone τώρα, είμαστε μόνο στεναχωρημένοι. Every single year, they just go and spend their cash on it back to back to back. And that upfront sales, that just generates so much income, followed by microtransactions and skins and season passes and map packs. So the fact that they're trying to test removing that upfront pay, the fact that they're going to take something they just spent $70 billion on and put it out there essentially for free, I think this is... It is a move that I think they are going to instantly regret. Είναι τελείως zone. Οι άνθρωποι πήγαν και πήραν Call of Duty για να το εκμεταλλευτούν οικονομικά. Αυτός νόμιζε ότι πήγαν να πάρουν το Call of Duty για να το πουλάνε 70 ευρώ. Αυτό νόμιζε. Μαργά τι κάνουνε. Now, a lot of people are just sort of laughing at this because it is bizarre that this is an announcement that seems almost a bit too late. Like, here's Paul Tassi, writer for Forbes, saying this. It was inevitable they do this. The question is whether it would happen this year or the next. They're way too down the rabbit hole, committed to Game Pass at this point to start making exceptions for first-party games, and this is one of the only remaining places that can drive new subs. Είναι πολλά πράγματα. Οι άνθρωποι το Call of Duty είναι σχεδιασμένο εδώ και πάρα πολύ καιρό και μελετημένο ότι θα μπει στο Game Pass. Δεν είναι απόφαση τελευταία στιγμής. Δεν είναι απόφαση ότι το αποφασίσαμε τώρα. Μήπως και βγάλουμε κανένα φράγκο. Αχ, είμαστε σε πανικό. Μήπως να δώσουμε το Call of Duty δωρεάν. Αυτά είναι μελετημένα εδώ και κάποια χρόνια. Δεν καταλαβαίνω τι μας λένε εδώ πέρα. Καταλάβατε. Of course, all the replies are like, okay, Game Pass is about to be $25 a month. Ούτε αυτό το ξέρουμε. Ούτε αυτό το ξέρει κανένας. So, yeah, this is going to be a two-pronged dumpster fire.
because they're definitely going to increase the price of Game Pass. I don't think this is deniable at all, but additionally, Άμα το ανεβάσει, το ανέβασε. Αυτό το ξέρει κανένας όμως. Άμα το ανεβάσει, το ανέβασε. I think that internally, companies have sales metrics. They go, okay, we spent $300 million on advertising, we spent $200 million on development, so it needs to sell at least 10 million copies to break even. So this thing is going to bomb. I'm going to call it right now. You can clip it. I'm filming this at 10 a.m. on May 17th. This is about to be the lowest selling Call of Duty of all time. Now it's going to bump up some Game Pass numbers, which is kind of the point in a way. Game Pass is in a weird spot because I do think that people are beginning to miss the olden days. People are beginning to miss the Xbox 360 era or early PlayStation 4, where there was back-to-back good releases, but also there was always something to play. There was always something you could pick up for $50 or $60 or indie games for $20. And now, not only is everything $70, but a lot of stuff breaks broken, unfinished, with season passes, filled with DLC on day one. And people are starting to go, okay, well, what is this going to do in the long run? Is Game Pass good for gaming or bad for gaming? Now, here's a good point. Currently, Game Pass is just a standard two-tier system, and we don't know what tier of Game Pass this is going to be, as it currently... Υπάρχει το core και υπάρχει και το άλλο, αν μιλάει γι' αυτό. Υπάρχει το core το Game Pass και υπάρχει και το κανονικό το Game Pass, έτσι. Exists. There's the core, which is pretty much just multiplayer, and then $17 a month for Game Pass Ultimate, which is where you... Και προφανώς δεν χρειάζεται Ultimate. Άμα είσαι στο PC μπορείς να πάρεις PC και άμα είσαι στην κονσόλα μπορείς να πάρεις κονσόλα. Είναι και πιο φθηνό. Δηλαδή είναι 10 ευρώ στο PC. Get access to typical Game Pass. So that's basically, this is how you get the hundreds and hundreds of games, plus new games on day one. I think this price is definitely going to go up. In fact, I even said that. I said, okay, so remember this tweet. Game price is about to go way high. Μας έχει πρίξει με την τιμή. Λες και αυτός που δίνει $17 για να παίξει, άμα το πάει στα 20 θα στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Αυτός που παίζει Ultimate. Ή αυτός που παίζει στο PC με 10 ευρώ, άμα το πάει στα 14, δίνει 10 ευρώ και δεν τον νοιάζει. Αυτός άμα το πάει στα 14 θα κλαίει ο άλλος. Θα πει πω ντροπή μου το πήγε στα 14. Δεν θα έχω να φάω αύριο. Αυτό, δηλαδή, εκεί κολλάει αυτό τώρα. Στο αν αυτό το πράγμα θα πάει από τα 10 στα 14. Οι τιμές και οι ανατιμήσεις που έχει κάνει η Sony δεν τον ενοχλεί. Δεν τους ενοχλούν οι ανατιμήσεις η Sony, για παράδειγμα. Οι ανατιμήσεις 1000 μαλάκες δεν τους ενοχλούν. I think they're going to increase it at least $4 or $5. People are like, oh, they're going to increase the price of PlayStation Plus. Okay, I don't know why this person is throwing that out. That's also stupid. Όχι, δεν είναι stupid. Ό,τι έκανε η Sony δηλαδή. Είναι αυτή ρε μαλάκα. Και καπνίζουνε. PlayStation Plus, obviously, nobody should compare PlayStation Plus to Xbox Game Pass. Ναι, βεβαίως και πρέπει να το συγκρίνουμε. Βεβαίως πρέπει να το συγκρίνουμε διότι φτιάχτηκε με τη λογική του να είναι απέναντι στο Game Pass. Και σαν συνδρομητικό δεν είναι άσχημο, αλλά δεν είναι και τόσο καλό. Xbox Game Pass has a lot of good games. PlayStation Plus, whatever. I pay for premium and I often regret it, but... Ναι, δεν είναι πολύ καλό, αλλά το συγκρίνουμε γιατί είναι το ίδιο πράγμα ουσιαστικά. Here's the thing. A lot of people are talking about this because as good as this will be in the short term, I think it's going to lead to a lot of bad things all at once. This is truly going to go down in the record books of Xbox as a catastrophe in the long run. Like, maybe I'm being hyperbolic or overly bleak, but I mean, Xbox has made frequent sloppy mistakes. The whole thing with the Xbox One, telling people not to buy the Xbox One, forcing the Kinect, and trying to make stuff like originally when the Xbox One was about to come out, it did not have used games. I guess people kind of forget that today. And ever since then, they've kind of been trying to keep up. Microsoft is now so far behind on console sales. I did a video yesterday that they're actually down 5-1. For every one Xbox that sells, 5 PS5 sells, which is insane. And... Ναι, σκέφτεται πόσο το Xbox δεν είναι για τις κονσόλες. Η Microsoft Gaming, το Xbox δεν έχει να κάνει με τις κονσόλες. Υπάρχει κόσμος που παίζει σε άλλες 1002 πλατφόρμες. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Μπορεί να μην είναι 5 στα 5, 5 στα 3, αλλά μπορεί να είναι 5 στα 2, μπορεί να είναι 5 στα 3. Και για τις άλλες πλατφόρμες. I think
Game Pass, they are relying everything on this. If Microsoft can't figure out how to make Game Pass actually profitable, I think we're going to see the entire bubble pop. They're not going to keep spending hundreds of millions of dollars buying new games, buying new studios, paying to have good developers doing good work. Τότε, αν δεν βγάλει λεφτά, απλά θα γίνει publisher, θα βγάζει τα παιχνίδια παντού και θα πληρώνεται από όλους. Και το Xbox θα το έχει απλά σε μια μηχανή που ο κόσμος παίζει παιχνίδια. Πάλι είναι λάθος αυτή η λογική. Η Microsoft δεν την ενδιαφέρει να βγάλει λεφτά από το Xbox. Δεν την απασχολεί καθόλου. Μόνο μαλακίες. Την Microsoft την ενδιαφέρει, αν δεν πάει καλά το Xbox, να γίνει ένας publisher που βγάζει παιχνίδια παντού. Μπορεί να σου βάλει και κανένα Steam στο Xbox και το Xbox να το έχει απλά για να το έχει. Για το brand, για τίποτα άλλο. Και να σου βγάζει δισεκατομμύρια επειδή το Call of Duty παίζει και στο PC και στο PlayStation και στο Nintendo και στο Xbox και παντού και τα τσεπώνει από παντού. Δεν είναι ανάγκη να πετύχει το Xbox σαν κονσόλα για να πετύχει το gaming division της Microsoft. Αυτό δεν καταλαβαίνουν. Δεν είναι ανάγκη να πετύχει η κονσόλα για να βγάλει λεφτά Microsoft. Η Microsoft κοιτάει να δει τι μπορεί να κάνει με το Xbox. Μπορώ να βγάλω λεφτά με το Xbox. Και το plan B είναι ότι άμα δεν μπορεί να βγάλει λεφτά με το Xbox, για να γίνει ένας publisher που βγάζει λεφτά από όλους για το Xbox. Καταλάβατε, εκεί το πάει η Microsoft. I mean, if it's not lucrative, these companies exist to make a profit. And Game Pass is such a weird idea where, yes, on paper, hypothetically, it could work if you get, 50 million subscribers, 100 million subscribers. Like if enough people are paying you $10, $20 a month, it will pay off for those big projects. But if you're putting something like Call of Duty in, something that would give you instantly billions of dollars back and just choosing not to accept that money, man, this is a very interesting gamble. I don't think it's going to work out, but everybody right now, this is Charlie Intel. This is like a Call of Duty news Twitter account. And they said, with Xbox including Call of Duty to Game Pass, what do you think Microsoft does? Here, let's refresh this and make sure we get the full access to this poll. So, look at this. It currently has 5,000 votes in just the last 10 minutes. And it says here, they're definitely going to... Εγώ δεν νομίζω ότι θα το βάλει στο Game Pass Ultimate. Θα κάνω λάθος. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα το βάλει στο GP Ultimate. Εγώ πιστεύω ότι απλά θα ανεβάσει το base price. Και άμα δεν κάνει τίποτα από τα δύο, ακόμα καλύτερα. Increase the price of Game Pass, put it only on Game Pass Ultimate, increase store bundles, no changes. Yeah, I mean, of course, they're going to increase the price of Game Pass. Look at this. They're going to make it so the base level also has a higher cost, and they're going to gradual Game Pass increase over the next couple of years. Yeah, so this is one of the things I think is going to kill Game Pass the most is I think they're going to jump it up to $20 a month here in the next 2 months. I think the price is going to go up, and I genuinely believe that before Call of Duty comes out, there's going to... Άμα ένας άνθρωπος παίζει Game Pass, παίζει πολύ, ασχολείσαι, παίζει παιχνίδια, κάνεις δείχνεις και στο πάνε από τα 17 που είναι στα 20 και στα 22 και στα 25 και σε ενοχλήσει αυτό, μάλλον δεν παίζει Game Pass. To be a second price. Μάλλον παίζει κάτι άλλο. Δεν ξέρω, PlayStation, Nintendo. $5 a month here within the next year, which sucks, but I think it's the only way that the weirdo executive people over at Microsoft can even fathom paying back a $70 billion acquisition. Now, the last tweet I wanted to look at is this one here from Jeff Grubb, because I do think this spells out the bleakness of the Xbox experiment. Putting Call of Duty on Game Pass and not launching it on the Xbox One and the PlayStation 4, if that doesn't move the needle on getting people to adopt the Xbox as their chosen next-gen device, then that's it. This is the final hurrah of Xbox. I do think it's going to be bad for the industry when they inevitably implode and go the Sega path and go fully third party, but it is just strange to see how the purchasing of Activision Blizzard is going into the history books as the worst move they've made. I think it's going to make the money in the short term. I think they'll recover their losses in the long term. But if you think that Xbox, as it currently exists, is going to continue, you're delusional. Ό,τι να είναι.
Τι κάνεις Γιάννη, κουκιά παίρνω. Μαλάκα, δεν έχει καταλάβει κανένας τι γίνεται. Κανένας δεν έχει καταλάβει τι γίνεται. Όλοι αυτοί περιμένουν το Xbox είναι κονσόλα, αυτό νομίζουν. Όποτε πάθαμε, κοίτα εδώ μια φάτσα. Θα κλαίσει λίγο. Πω, ντροπή, το Call of Duty θα βγει στο Xbox Game Pass. Όποτε έπαθε το Xbox. But these have just been some off-the-cuff thoughts, and thanks for watching this video. Hey, I'm actually gonna do an outtake. I never do outtakes at the end of my videos anymore. Για να τα comments από κάτω. Didn't you call them out for not having code on Game Pass? Now you're upset about it. Κατάλαβες. Η δυνατότητά σου να αλλάζεις οποιοδήποτε νέο για το Xbox σε κάτι αρνητικό είναι εντυπωσιακό. Είσαι ένας master. Μαλάκα, εντάξει, okay. Είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσω να βρω, θα βρω πολύ περισσότερα άμα συνεχίσω να διαβάζω. Έτσι. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Αν συνεχίσω να διαβάζω θα βρω άπειρα τέτοια.